So, as Dr. Saiba was explaining, she touched many points, and believe me, you have the right to talk for us because we want more people to understand our pain and we want solidarity from each and everyone among the globe. So, thank you very much for being part of this seminar and supportive voice for Balochistan. Balochistan obviously have faced five military operations. Thousands have been killed, thousands others have been abducted, hundreds of thousands have been forced to leave their native town and migrate other parts of Balochistan or in other parts of Pakistan itself, or to walk towards or to migrate towards Sistan, Balochistan, or some who might say feel lucky about themselves, like us, they have been forced to live in exile. Obviously, exile also means, as Dr. Saiba says, it's kind of an abduction, a forceful decision upon yourself to leave your family, to leave your friends, to leave your land, above all, to leave your identity behind because you're just another person here. To continue with the day and to call our last speaker and the president of the SEM2 to say a few words about today. We have BNM's chairperson, Dr. Naseem Baloch. Dr. Naseem himself is a tortured survivor. He has been abducted twice. He faced the worst torture one can endure in Pakistani torture cells. The torture might have taken something away from him, but one thing that torture could not take, that is his identity, his resilience, his strength, or his idea for his struggle. So I would like to call Dr. Naseem Baloch to please come and conclude this ceremony. Thank, thank you, everyone. I express my gratitude to all my speakers and the participants here, especially Dr. Aisha, who has come from very far, Francisca Marino, who has come from very far, and obviously Neil Blumes. He is here. He is the lawyer. He deals the cases of the asylum seekers here in Netherlands. I am very thankful to him for joining us. Thanks. As in the end of our speech, Dr. Aisha was talking about Palestine. I want to start my today's talk with Balochi verses by late Mubarak Qazi, who says, "Jo nahe pulle Palestine mana gam per nahe, jo nahe pulle Palestine mana gam per nahe, mabale hanu vati de hai gama chero saram." It says, "It is not that I do not feel the pain of Palestine, but at the moment I am surrounded by sorrows of my own country." With the same, I urge reflection on why we hesitate to celebrate the bravery of our young ones in the Baloch movement, while a Palestinian child facing Israeli tanks is hailed a hero. Yet we struggle to recognize a Baloch youngster's courage.
Figures, especially we were tracking of the females in today's speech. Also, Francisca and Dr. Aisha talked about the females and their struggle in Balochistan and here in diaspora too. Figures like Sami Mehla, who are daughters of the forcibly disappeared Dr. Dibo, Dr. Maharang, Dr. Sabia, Dr. Shali, Bibo, Saira, and others who deserve global acknowledgement for they will become significant in Baloch history. Another name, Seema, a great figure in this struggle. Now she stands for Baloch missing persons, yet the world remains silent. Females now targets, but they are playing their vital role. As we write history, let me familiarize ourselves with countless unsung heroes emerging. In the face of these ongoing atrocities, it is imperative for the international community to recognize the gravity of the situation of Balochistan. The ruthless policies pursued by the Pakistani military not only violate the fundamental rights of the Baloch people, but also pose a threat to the regional stability. While the world may currently be unaware of our people and our movement, I fear that recognition delayed is justice denied. Balochistan's struggle is a proof to the resilience of a people determined to assert their rights in the face of adversity. The brave individuals like Seema and the young heroes, as I mentioned earlier, they symbolize the unbeatable spirit of a population striving for justice and freedom. In recent years, Pakistan has adopted a brutal policy of fake encounters. As we were talking earlier, and we had seen some scenes in the video which was played here. It is resulting in the death. It has resulted in the death of dozens of Baloch individuals. One such recent case is that of Balaj Baloch from Turbat. He was detained by the army on October 29th and later presented to a court on about November 20th. But Balaj, along with 3 other forcibly disappeared persons, were found dead on the night of 22nd and 23rd. They were handed over to the hospital administration. Balaj's family, devastated by this blatant injustice, refused to bury their loved one. They initiated a certain protest in Turbat demanding justice and the registration of a case against the perpetrators, notably the Pakistani army, we say. Although after 8 days they buried Balaj, their demand for justice persisted, and the protest turned into a long march from Turbat to Quetta, insisting on the registration of the case. As we gather here today, let us not forget the power of information and the role of media in shaping public opinion.
The controlled narrative imposed by certain forces prevents the truth from reaching the wider world. Uh, I skipped some points due to shortage of time. But today, as we observe International Human Rights Day, it is our duty and the world community's duty to raise voice against these gross human rights violations and put an end to the culture of impunity that allows such atrocities to persist. Human rights are universal, requiring our commitment, especially from the global community, to ensure justice for every individual, regardless of their location, geography, ethnicity, and nationality. I thank you, all of us, once again, and the speakers. If we have some time left, with your permission, I want to share some words in Balochi, and I will take benefit of the gathering. Thanks. एक बार मिन्नत वाला शमें दोस्तानी पता कि ओ नेदरलैंड चैप्टर है कि आई ओरे बलाय जवानी मुच्छी अर्दाता आलता है दायरा चैप्टर है काबीना आई हर्ष मेंबर है मैंने तो कोशिश हम पद ये चीज़ मुमकिन होता और ये एक साले इंस्टेपे ये जरूर मैं कर फर्ज कारानी तक कहते कि मैं शे एक्टिविटी ये अर्बदे एक मरागशी अर्बदे क्या इता यूरे गप भी यूरे मेहमान भी आया क्या बलूच ना दरामद बड़े मनीती दर्दा मनीती तकलीफा पहमगाया समझगाया ये शारे गप्पी ये गप हमें चीज़ा पद्धरकंद के तिंतवार अश्ती जिंद सरकला अश्ती जिंद मेटगा अश्ती जिंद टेहा दर्शुदा कमूडर नाश्ता एक पॉजिटिव पॉइंट हम तरीका इतना ये स्टेप हिसाब पर जो डॉक्टर आयशा होती चीज़ तो उसने हमारा ये चीज़ हमका एक्सप्लोर करने की देवा बरेगी हमें दर्द के दुनिया ता या बलूची तमाम मिसाल किंदा होन बहा मर्दमे मसले जेड़े भी थे मर्दों जेड़े भी यार होन बहाए दे डॉक्टर आयशा शारे मिसाले दे रहे नोती फियर एंड टीयर आचो एक्सप्लोर करना चीज़ा चूं बहा कर गुदुरिया इमोशंस ना गुदुरिया मसला हमारा शुगर है इंचो बात दर्द इंचो तकलीफ इंचो अर्स गोने अगर इशानी वाकई हमें उन्हें कीमतें जनक बीबी बुरा दुनिया के रा बल्कि आई कीमत अदा करने गुंजाइश मबी बल्कि दुनिया की कीमत अदा करती मकाम भले हमारा शुक्र ये एक मायूसी एक गप्पे नहीं ये दुनिया ता स्ट्रगलानी मूवमेंट आनी हिस्सा बुतगा के मर्दम जानत बुतगा गैरत बुतगा बारक बुतगा द्राजकश बुतगा तो जो भले आओ ये बुता कि जो दिलन न जाता जो दे मुसलसल फलसफा इसरा के कारा बुतगा कुड़ा वो देमा शुता वो देमरे बुता मैं शुमे इदानिंद एक डायस्पोरा है धर्मुल्की है दरांडी ये जिंदगी ये फैसला करना एक माशुमा दुरुस्त सरपत बाग चुके दा जिंदगी बाजिन गया मजाने एक सक्का ग्राने फैसले मार्चा तो मुल्क का सरजमीना डगार यक दे गए सियादवार से यक दे गए हमारे लोग हमारा जमीन सरा तो पैदा बूत गए तो आ रहे यक दे गए हमारे लोग खेश को दरो दीवार तर अंचो यक का याता कि चोर तो दिस्ता दी देवा बंदर बूता ये चो जोड़ करेगा बूता ये लोग अच्छे एक मेथगे जोड़ बूता ती हमसा कशुगर सियादवार इस निंदु बूतगा दुरुस्त बनी थी चमाइन देवा ये जोड़ बूतगा तो इशान याद देगा है बिज़ा तो इशान तेरे ने को दौर देगा है
اس حقہ گرانی فیصلے چیزاں جوڑ کر گو ڈیرے نے گو طورتے یہ فیصلہ ضرورتا ادا نشتگے معشوما گوڑا معشوما دنیا ہمیں امید کا ہمیں امید کرنا معشوما زان تو انسانی زان تبھی بشی کہ معشوما مارش معشوما کمٹمنٹ سرا یعنی کسی شک نبی معشوما مارش آدگی مردمان چے گیشتر بگو معشوما مارش ملکا نشتگی مردوں کی سکا گیشتر تکلیف آیا بلے ملک تھا نشتگا من تو ملک تھا نا منیتی مارش چدو گیشتر بگو باندھا منا ترائے کسی یہ شکایت نہ مجب کی شم ملک کیا داتا جنی مارش مرتگا ہمیں مارش کیستے ترا مجبور کن کہ تو تیگو ہم باہر کار ہیں تو تی کارا پکنے ہو دیما بولے یہ مارش تر زندگی داری کی ترا ہوتی جن زندگی داری کی گو ہوتی زندگی ترا مارش زندگی داری کی ادر وائز ما شما دریائے لکھا کروڑا ارما آبادی تا کیا تا بے مارش تر زندگی مردم اسنا خوشکی سہتا لیا مارا شمارا خوشکی سہداری بوگ نروٹی ادا میں تعلق کو چھوڑے راجے چھوڑے دیہی ہیں آدھا اے ڈیمانڈ اے لوٹ گیشتر بیتے کہ یکی تو بزر ہے یکی تو درانے ہے یک خطرے مارش دستے دو میتی لوگ پلگ ہوتا تی راج پلگ ہوتا ترا ملکی ہوتا آپ پلگ ہوتا تو ایک زبانی لکھی تا وانتا آئی سارا پابندی یہ دوستی چیز بعدے مارا شمارا ہنچو موجود بکنا کہ میں مارا شمارا یک ساتھ زمینہ پا آراما نندگا میرا کہ منا اے سٹرگل کرے گی اے سٹرگل دیما بھرے گی منا یکروچی ملکہ ہوگی خالی دستر ہوگی نہیں آخر میں شبہ جاگا ہمائیں یکروچی یاو میں شبہ پارٹی ملی تھی بی این ایم فیصلہ بکن کہ بی این ایم درست ممبرانا واپس ملکہ ہوگی گوڑا میں شبہ کمیٹمنٹ بھی کے بارش مار ہوگی یا ہمارا ہنچی اسٹرگلے جو پھکنا کہ باشوہ داچے ایلا بی کے بلوچستان پدا ایک ڈے ٹھہتا آزاد ہوتا وہ باشوہ پدا لڑو بات وغیرہ ہو گئے ہمارا لوگ ہمارا جاگا ہم کے مثال تھا کہ ہندوستانی یہ کنگا من تو دستا تھا کہ چتا سر بوتا پدا من تو ڈیرن تھا من تو پدا ہو گئے ہمارا لوگ ہیں ہمارا پانے بندگا ہمیں کار واسطہ ماشو مہیدہ دران دے اگر نہ مانو بالا چکے سنچو آلے پتر گھستے مردوں گھستے سنگتان بیاستے دشکنہ ترکتا گپچت اگر نہ ہمرو آدھا یکی بالا چ جوڑ گئی تھے بالا چ وڑا جنگ بھی تھے بالا چ دیر ہسٹری ہم ہستے کہ بالا چ گورگی جا بگیر شہید بالا چ مری جا بگیر ہمارچی بالا چ بلوچ راج سمجھ نبوتا ہمرو بالا چ پیدا کرتا بلے یہ بالا چانا ماشو جو آسانیہ جنگو مرگو کشگا میلم یا کنچی توارے یہ بالا چ ایک رزم کیا کرو یہ ہمرو جنگ مبی یہ کی چوکے یکی برات ہیں باندھا یکی لوگو آ جائیں خوشی یکی پیتیں یہ ماش مدرست ہمیں چاگر دیتا ہمیں مردمان کو نشتگا وہ چی فیل بھی مردمان براتے جنگ بھی شہید بھی بیگوا بھی جنگ بھی شہید بھی بیگوا بھی گوارے بیگوا بھی چکی بیگوا بھی چی فیلنگز دو ہما اسٹیجا ماشوہ وطرہ فکرنا نوی چیزا بچارا وشک مقصد دیشی کہ اسی وسط بارا شورا ادارے کی ہمرو بڑا بالاچ خوشانگی نا ہمرو یہ مثال جوڑ کرگی نا کہ بالاچ جنگ بوتا دیگر بالاچ پیدا ہوتا بس بالاچ جنگ بوتا نو بالاچے ہونے بدل گرگی یہ نوبت میں کہ بعض خرات کوٹا پیش ہم کا کوٹا دی مثالہ دے گا کہ فائدہ ضروری امام مزاری ہوتی کیسانی کے پایت امام مزاری اما فیلڈا کارا ہے بلے کوٹا رو کوٹا منی
بالاچ فیملی کورٹ کا منلی پاکستان سسٹم منلی رو بلے جسٹس انصاف رسیتے نہ رسیتے میش میں فیصلہ منزل دگری موشتا کہ تاکہ ماشو آزادی لگتا یشی کورٹ یشی اسمبلی یشی پارلیمنٹ یشی ایچ ادارے مشو نہ کارا کہیں نشو کارا کم ای یک بالاچ کورٹا رو گو پدا گرے گو جنے کو کشن یک مثالیں نہیں بلے بنائیں مثالیں پرچہ کہ میش میں چمن دے مگوتا پرچہ کہ ماشو یہ چیز دیستا ماشو کمٹمنٹ کرتا ہے نشتگا موشتے کی بدلا گی رنگ ادروائز اچ بالا چل ہفتے روش ساری یک کار گاڑی تھا سہ ورنہ کیا ان کیس رپورٹ ہوتے گا بلوچستان سرکار کے لوگ کی ہیومن رائٹس سے جو اپنا ودار ہے وہ بچار بلکہ دل جاگا گروپ پنتا جاتا ہمارا ویب سائٹ ہمارا چیز کے ایڈٹ نوام یہ پروف ہے کہ یہ مردوں یہ روچہ بیوا ہوتا آرہ گل بیدت دیا یا بمبے بدی تھے گاڑی تراکی دی تھے کیا چھوٹ چھوٹ دانے نوام یہ چیز یہ ہما مردوں میں ہما کار کرو کہ وہ بلوچہ نفرت اظہار بری بری مردوں جذباتی بھی گو سنگتیا مردوں میں زہر بیتے بلوچہ ہوشے چھم مکر پاتے زمان تی شکلہ مو مگی دی گوما اسی اچھے نفرتے شروع کرتا کیا ہی منتی شکلہ مگی دی مطلب دیستوں طرف بمبے اگر تراکی دی اور چکے طرف آگل طرف وہ بمبا تراکی یہ درچ یہ ظلم ایشانی سلسلہ ہمارو چا بند بیتے کہ ہمارو چا من تو پدا ہوتی دے مالک با ہمارو چا ہم واقع اختیار منیتی ہوتی دستاویتے یہ ہمارو چا ممکن ہے ادروائز ہنچا نندہ گو چھارا گو واپ گندگا چیشا نوام گپ اداتا دراج دراجی گپ من کرے گا پمنو سک آسانی منی کھیلا دیکھی کرتے سک آسان ہے بلے ہما گپا کٹ گیا ہے ہوتی راجی آ ترا گو کمٹمنٹ را عملی تو را ایک گپا پت پشت باندھے گو بیان کے دینے ایک بلائیں پروگرامی مرچی نیدرلینڈ چیپٹر ہے اس کو نیدرلینڈ چیپٹر ہے مردوں وہ مردوں تک دو ماہ ماہ بلائیں کاری کو نو ماہ دو ماہ چیزا کار نے نہ یہ مہیش میں ہمارو چی کار نہیں ہوتا بہترانڈے میں ادھے زندگی مشروع زندگی گرامی زندگی فیملیاں چوکا روزگار ہے اسکولاں کاریں بلے یک یہ دوسری چیزاں خیال داری بلے یک وقتا حالاتا یک اپارچونٹی ہے یک موقع منا کر داتا کہ من تو بیائے ہوتی راجہ وستا ہوتی کرتا پیلا بکنا گوڑاں ہما کار روزگار کھنگیاں فیملی کر دے گی بلے راندہ کی تاریخ لکھ گا بھی ادھا نشتگی مردم تاریخ لکھ گا ہے باندہ کسی منیتی نامدے بھائی ملکی کی ای ہمیں دورتا زندگ ہوتا او فلان یہ وڑا نشتہ چاہتا گے فلان یہ وڑا لاش چاہتا مچھو ہمیں وہ لکھ کرنا ہمیں کمٹمنٹ کرنا کہ تاریخ مارچہ لکھ بھی آرچہ منیتی نام گوشر الفاظہ لکھ بھی گوشر نام یا لکھ بھی ادھا دنیا تا ہزاران لکھا مردم پیدا ہے وقت میرا نام ہماؤنی لکھ بھی نام ہماؤنی پشت کپی کے نام گو کردارہ جوڑ کنا کرد جوڑ کنا کرد پشت کپی پھلا کرد ہما چیزیں کہ اس وسطہ ترہ تانا ہوتی کمٹمنٹ لوٹی جوڑ کر لوٹی کرد سرا ترہ پیکیج جنگ نلوٹی کرد سرا ترہ زر خرچ کرنے نلوٹی کرد ترہ بہا گرے گا نرسی کرد بس بولتی جندے تاہ مارشتہ ہے اب مارشتہ سرا کار کرنے گے یک بے خرچہ بے ضرورت ایک چیزی رسی آئی نام کے رہتے آتر کلی دولے آئیتا اشتی میرے گا پتر زندہ کرتے
मैं शहीद अफसर जिंदगा काउन किरदी बुता आगो खेलता जिंदगी बुता otherwise हर किसी मर्दों शुतगा हर किसी मर्दों जाने बुत या ना बुतगा तेरे मसले इधर बुतगा शुतगा मैं शायद वार मुर्तगा ये नेचुरल हमारी हर किसी जिंदगी मेरी पांडव मेरी दोस्त मर्दों मेरा भले मेरे गफात किसी की पश्त कभी अगुत कारा उठता और नाम पश्त कभी भला मेरे ऊपर फिक्री की मारा शुमारा अगर वक्त मौका दाता हमें हालात मौका दाता मत तो कुदरती तौरा हच्ची कुबात या पैदा हुई कि आवता बलोच जंगीता है बलोच सरजमी जुबान दो रपेदा यक कागजी दस्ता वलकज खरगो खत्म हुए जो दिबुगर मन तो हमार जमाने का पैदा हुआ और मन तो हमार जमाने की लोटा के मुताबिक हमें दुरुस्ती चीज़ां के खिलाफ बोस्टन हमें दुरुस्ती चीज़ां के खिलाफ गप बेचना हमें दुरुस्ती चीज़ां की तार का जोत बिकना उड़ा मुशक की वाला वाकई वक्त मौका दाता और वक्त मौका अच्छी फायदा होता दुरुस्ती रानी एक बारी पता मिलना तो Thank you very much, Dr. Naseem. So after Dr. Naseem, the speech, we will be ending our today's seminar as we are already out of time. So I would like to thank you all, especially the colleagues of Baloch National Movement Netherlands chapter who has arranged this great seminar here, all the participants who have joined us, and our distinguished speakers who have taken time and come here from different parts of the world. Thank you, everyone. Thank you. Long live the resistance. We wish to see you next time. Thank you. Bye.